Welcome students on the fourth lecture on topic called plant growth and regulators. Before this hormone we have completed about hormone called auxins and how auxin is discovered and what is the role of auxin in the plant that we have studied. Now the second hormone we have to study, that is name of that is a gibberellins. What is a gibberellin? What is the function of gibberellin hormone that we have to study here? Gibberellin is an acidic PGR. Acidic means their chemical nature is acidic. And how it is discovered that we have to study. E. Kurosawa scientist treated the sterile filtrate of Gibberellia fugicori fungi. That fungus causes Becken disease or foolish seedling in rice. To healthy seedlings, idli rice seedling, as a result, it shows the symptoms of Becken disease, and later active substance were identified, that is nothing but gibberellic acid. What is the meaning of this? He observed in the rice field, some of the plants which are growing taller. Say for example, say for example what we can say about Becken disease. In rice, in the rice field, some rice plants, suppose these are the rice plants, some of the rice plants growing taller. So why these rice plants are growing taller? Because this rice plant has got infection of Gibberellia fugicori fungi. Because of the infection of this fungi, these plants are growing taller, and that rice plants facing a disease called foolish seedling disease, or we can also call it as a Becken disease. Later scientists identify what is the cause for this growing these rice plants taller. All these are having same height. This is rice plant which is, say, all these rice plants, number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6 rice plants are having same height, and some of the rice plants are growing taller because this rice plants has got the infection of a fungi called Gibberellia fugicori, and that is, because of this infection of this fungi, these rice plants growing taller and getting a disease called foolish seedling disease or Becken disease we can call it is. Later they find out that due to this fungal infection, Gibberellia fugicori fungal infection, there is a chemical produced in this taller plant. What is the chemical produced in this taller plant? Is a gibberellin chemical is produced. Infected plant, gibberellin chemical is produced. Because of that, those plants are taller. Now concentrate here. So here, what Kurosawa scientist then did? Kurosawa scientist, generally remember Kurosawa treated Gibberellia fugicori fungi with rice seedling. He treated Gibberellia fugicori fungi with these are the smaller plants of stunted rice plants. This is the B diagram which is showing stunted rice plants. These are. To these rice plants, he given the treatment of which fungi? Gibberellia fugicori fungi.
to this healthy rice plant. This is a shorter rice plant to that Gibberellia fujicori fungi. Infection is treated by scientist Kurosawa scientist treated the Gibberellia fujicori fungi to this rice plant. After giving treatment of Gibberellia fujicori fungi, these rice plants growing taller, elongated, the elongated plants, and this is called Becken diseased plants. These rice plants have Becken disease after the treatment of Gibberellia fujicori fungi, and this is showing symptoms of Becken disease or foolish seedling disease. And later they identified these taller plants. Remember, these are the taller plant A diagram, Becken diseased plants. The chemical identified in these taller plants, that is the chemical, what is the name of that chemical is called gibberellin chemical. They have find out in the taller plants. In this way, in the rice plants, some of the plants which are growing taller because they have got an infection called Gibberellia fujicori fungi. After the infection of Gibberellia fujicori fungi, the rice plants growing taller, and the taller rice plant having chemical called gibberellin. What Kurosawa deliberately treated the Gibberellia fujicori fungi to the shorter rice plant. After that shorter rice plant become a taller because of the infection of that fungi, and because of that fungi infection, that plant have that rich chemical, taller plant. What is the name of that gibberellin? Because of gibberellin production, taller plants are growing, and the plants getting a disease called Becken disease or foolish seedling disease. In this way, the scientist Kurosawa identify chemical called gibberellin in a Becken diseased plants, rice plants. Rice plants normally shorted, but after infection of fungi, Gibberellia fujicori, they growing taller because in that gibberellin is produced, and they facing a disease called Gibberellia. They facing a disease called Becken disease or foolish seedling disease, and the diseased plant contain a chemical called gibberellin. In this way, the scientist Kurosawa identified gibberellin chemical, gibberellinic acid. Okay, there are more than 100 gibberellins are there. GA1, GA2, GA3 in the fungi and higher plants. In the fungi as well as higher plants, these more than hundreds of these gibberellinic acids are there. Gibberellic acids in that GA3, these are called terpene, is one of the most discovered, most extensively studied gibberellinic acid. The most extensively studied gibberellinic acid is the what we can call as terpenes. GA3 gibberellin is the most extensively studied gibberellinic acid. Okay, next we can see what are the functions of gibberellins in the plants that we have to study. So what are the functions of gibberellin that we have to study here generally? A little bit concentrate. Every line of the NCERT I will tell you about the functions of gibberellin hormone. Okay. They cause increase in the length of the axis, and so they use to increase the length of the grape stalks also. Length of the axis elongation, axis length, that means any plant axis or stem length elongation, elongation of the stem length, elongation process of the stem length is carried out by chemical called gibberellin. And even this is one grape stalk, and after giving treatment to the gibberellin, see how much it is elongated, grape stalk. If it is more elongated, more number of grapes are there. In this diagram you can observe here, the person in this hand he is having elongated grape stalk, and in this hand it is having shorter lengths. This is the first hand in that shorter grape stalk, and this is the second hand which is having longer grape stalks. In the longer grape stalks, because giving the treatment called as gibberellin.
If number of grape stock is longer, number of grapes are also more. So for elongation of axis, that which hormone will help? The gibberellin hormone will help. Best example, grape internodal, grape stalk elongation. After grape stalk elongation, number of grapes will get increased. In this diagram you can observe, after giving treatment to this grape short stalk, this is a short stalk. If you give treatment gibberellin treatment, so what will happen? If you give treatment of gibberellin, stalk become a longer and number of grapes will be maximum. This is the first function, elongation function. What we can call elongation of axis, the function of gibberellin. To elongate and improve the shapes of fruit as apple. See, this is an apple, you can observe here. This is A apple and this is B apple. Concentrate here. See, B apple is a very short apple. That means shape of the apple is not much longer or not much larger. Larger shape is not there. After giving treatment of gibberellin, A apple become a longer, become larger shape will acquire the A apple. So shape improvement of the apple is also carried out by the hormone called gibberellin. Improve the shape of the fruits as in case of apple. Delay senescence. So fruits can left on the tree to extend the market period. That means what? Take an example. What is meant by delay of senescence? Means maturity period will be postponed. Suppose in the market now there is no value for the apple, market period is down for the apple. So we wanted to keep the apple on the tree for few more days longer. So you can apply the gibberellin. If you apply the gibberellin, the plants can retain its freshness for getting the market period up to the market period. It is remain fresh on the plant itself after the application of gibberellin. Its maturity period will get postponed. Its ripening period will get postponed. Its aging period will get postponed. It is remain fresh as such on the tree. When the market period it will get, then we can stop applying gibberellin, so we can harvest it and go for the market for the selling it. Up to getting market value, we wanted to keep the fruit on the tree in the fresh condition. When we apply the gibberellin, it delays maturity, it delays aging process. Suppose one plant is maturing in 4 days, we can extend it for 10 days. Its maturity or its aging period, we can extend it for the 10 days. That means we can keep that fruit plant on the tree for the 10 days. When after 10 days, suppose it is having market value good, then we can keep it on the tree itself by applying the gibberellin. So its aging process will get delayed. Within a 4 days, suppose it is getting maturity naturally, even if you apply the gibberellin, its maturity will be postponed for the 10 days. And after 10 days, it is having good market value, then we can harvest and sell it into the market. So that is the application. What is that? Aging process will be postponed. Aging process will be postponed until and unless the fruit plant cannot get the market value. We can keep that fruit on the tree itself for longer duration. GA3 is speed up the malting process in the brewery industry process. GA3, remember, malting process in the brewery industry. That means in alcohol industry, there is a preparation of alcohol. During that process, malting process will be takes place. In the malting process, GA3 chemical is going to be utilized. Malting process in the GA3 in brewery industry or brewing industry. Alcohol is the brewery industry. In that, during alcohol preparation, malting process is happening, and in the malting process, GA3 plays a very, very important role. Okay. Another functions of gibberellin. You know, these are the sugarcane. If you observe that length of these stems of the sugarcane, observe this this photo.
In this picture you can observe the length of the sugarcane will get increased here in sugarcane stem, because sugarcane stores the sugar in the stem itself. Is it not so? What is the product of the sugarcane? Sugarcane product is the sugar which is stored in the stem itself. After spraying sugarcane crop with gibberellin, increases its length, stem length, increases yield of the much 20 tons per acre. If you spray the gibberellin, sugarcane stem length increase. If stem length increase, the tonnage of the sugarcane also get increase. If tonnage increase, the productivity of the sugarcane get increase. So to increase the sugarcane productivity, we are spraying the gibberellin. If you are spraying the gibberellin, the productivity of the sugarcane per acre 20 tons will get increased, because elongation of the stem will be happens. If a stem elongation happens, more content of sugar, then tonnage also will get increase. This is what the application of gibberellin. Another one, spraying juvenile conifers with GA3 hastens the maturity period, leads to early seed production. In the conifers and gymnospermic plant, it hastens the maturity period, means maturity period it will increases, and it leads to early seed production. GA3 hastens the maturity period immediately it will do. After that, early seed production happens in the conifers plant. Means one conifer plant is there. If you spray the gibberellin to this plant, what will happen to this? If you are spraying the gibberellin, ನೀವು ಜಿಬರ್ಲಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಜಲ್ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಲ್ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವು ಬರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ್ದಿ ಸೀಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಜಲ್ದಿ ಸೀಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅರ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅರ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಜಿಬರ್ಲಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅರ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೀಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಕೇನದ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಟನೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಇದೆ, ಬಾಲ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಡ್ ಬೈ ಬಾಲ್ಟಿಂಗ್? ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜಸ್ದಲ್ಲಿ, ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ರೋಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ರೋಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಸೆಟ್ ಅಂತ. ಎಕ್ದಮ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ರೋಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟದಲ್ಲಿ ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, what will happen? This cabbage plant before flowering, this cabbage plant will grow taller like this. Cabbage plant taller ನಾವು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಟಾಲರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, internode with elongation we can do here. Internode elongation we can carry it out by application of which hormone? Gibberellin hormone in rosette habited plants, and that effect is called bolting effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ bolting effect ಬಗ್ಗೆ. bolting ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. what is meant by bolting? ಜನರಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಸಸ್ಯ ಬೆಳಿತಾವೆ ಈ ರೀತಿ. ಸಸ್ಯ ರೋಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ದಲ್ಲಿ, ದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ರೋಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ರೋಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರೋಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್?
they are growing very near to the ground. Leaves are very near to the ground. Short habit growth. Short habit growth means a rosette habit. This is in case of cabbage. Naturally rosette habit. Short height growth. So if you apply gibberellin before flowering, if you apply gibberellin to rosette habit cabbage plant, its stem elongation happens. Its internode elongation happens. Internodal elongation happens. So what applying? If you apply gibberellin, internodal elongation happens before flowering, and the plant's cabbage plant, which is naturally having short heighted habit, that is rosette habit, it will growing taller cabbage. So what we can call it is, this process is called taller cabbage, it is growing. So can you tell me this phenomenal effect is called bolting effect in rosette plants, by the application of which hormone? Gibberellin hormone. This taller growing habit is called bolting effect, we can call it is. Okay, see here. So bolting in cabbage as well as beetroot as well as in many other plants which are having rosette habits, if you apply the gibberellin, the plants will growing, breaking its rosette habit and growing taller. Internodal elongation happens there. So these are the functions of which hormone, can you tell me? The gibberellin's hormone. So let's look at the gibberellin, what we have studied in the gibberellin. The grapes stalk size increase, number of grapes also increases. Apple size, fruits enhancing, and the aging process, the fruit we can keep the fruit on the tree. Andre ಬೆಳೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಅದರದ್ದು ವಯಸ್ಸಾಗೋ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಜಿಬರ್ಲಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯನ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣದ ಸ್ಟಾಕದ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏನಿದಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ, ಗ್ರೇಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹಣ್ಣದ ಶೇಪನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆವರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿನೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿನೂ GA3 ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆತು ಜಿಬ್ರಲಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಅದರ ಡಿಸ್ಕವರಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ಕೊರೋಸೋವಾನೋ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೆಳೀತಿದ್ದು, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಜಿಬ್ರಲಿಯ ಫ್ಯೂಜಿಕೊರೈ ಫಂಗೈದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಹೈಟ್ ಬೆಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕೆನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಫಂಗೈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ, ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಟಾಲರ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋಸೋವಾ ಏನು ಮಾಡಿದನು, ಜಿಬ್ರಲಿಯಾ ಫ್ಯೂಜಿಕೊರೈ ಫಂಗೈದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಹೇಳಿಕ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಬೆಕೆನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ದಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದ್ರಂದ್ರೆ ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ತೆಗೆದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂತು, ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದಂತ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂತು. ಆ ರೀತಿ ಜಿಬ್ರಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದನೋ? ಕೊರೋಸೋವಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. Now next hormone is a cytokinin. What is the discovery for this cytokinin? F. Skoog and his co-worker observed from internodal segments of tobacco stem the callous undifferentiated mass of cells proliferated. Only treatment of nutrient media was supplemented extract of vascular tissues, extract, coconut extract or DNA extract. Means what is the meaning of this? Skoog and co-workers, ಸ್ಕೂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಅದು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ
ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಸ್ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ ಅಥವಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ internal segments of tobacco plants stems. See, what is the meaning of this? I will explain here. See, how cytokinin discovered? Suppose this is a tobacco plant. ಇದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎಫ್ ಸ್ಕೂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಅದ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೋಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇವು ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ತಯಾರಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಯಾರಾತಂದ್ರೆ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತಯಾರಾತದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ದಿಂದ ಕ್ಯಾಲಸ್ ತಯಾರಾಯ್ತು. ಇಂಟರ್ನೋಡ್ದಿಂದ ಏನು ತಯಾರಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಲಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೋ, ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಆಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕ್ಸಿನ್ along with that ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ದಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಲಸ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಈಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. So if you add these chemicals, oxygen along with vascular tissue extract, yeast extract as well as coconut milk, if you add, then only the callus differentiation happens from these internodal segments of tobacco plant. So what this vascular tissue extract, see, if you wanted to make the from internode, if you wanted to make the callus, what we have to add? We have to add vascular tissue extract, yeast extract, coconut milk. So we have to add here in this nutrient media, we have to add oxine plus vascular tissue extract, yeast extract or coconut milk.
then only the callus differentiation happens. Differentiation of this callus will be takes place. This callus differentiation happens only if addition of these chemicals. What is this chemical contains vascular tissue extract or yeast extract or coconut milk? This will having a chemical called, later they identified the crystalline chemical present in this vascular tissue extract or coconut milk, that is called kinetin. Kinetin, it's having cell division promoting activity, and they given the name for this growth promoting activity in vascular tissue in yeast extract and coconut milk. They given the name kinetin, and they discovered the hormone called cytokinin. They discovered the hormone called cytokinin. Okay. Callus is proliferated if this callus is proliferated if you add along with axine, yeast extract, coconut milk extract, that will responsible for callus proliferation, callus formation as well as callus proliferation or callus, from that new shoot and root formation. This auxin and cytokinin hormone plays an important role. Okay. So, hope student you understood. In this way, Skoog and co-workers, they have identified the cytokinin hormone. They taken the internodes of tobacco plant grown in the nutrient media, from that callus is formed, and in that they have added auxin plus vascular tissue, yeast extract and coconut milk. Then this is undergo proliferation. That callus will undergo proliferation. Means from that callus the shoot formation and root formation happens, only addition of auxin along with this chemical. So what this chemical contains, yeast extract, coconut milk, is kinetin or cytokinin hormone. In this way, what discovery happens? The discovery of hormone called cytokinin will be happens. Shall I repeat, students? How cytokinin discovery will be happens? Internode of tobacco plant taken, grown on the nutrient media, and callus formation happens. This callus undergo formation of shoot and root. Because of that, they have added auxin and vascular tissue, yeast extract and coconut milk for shoot and root formation. In the vascular tissue and coconut milk, what chemical contains? Kinetin. And kinetin, because of that, the what formation takes place? Shoot formation takes place from the callus. In this way, Skoog and co-workers identified kinetin from vascular tissue extract, coconut milk. Okay. Now, next, Skoog and Miller identified the crystalline substance from that yeast extract or coconut milk. What is the name of that? Kinetin. Coconut milk, they have extract active substance called kinetin. Okay, cytokinin discovered as a kinetin. What is the chemical name of this kinetin? N6-porphyryl aminopurine. It is a adenine derivative from autoclaved herring sperm DNA. Herring sperm DNA, from that it is discovered. From herring sperm DNA, autoclaved herring sperm. Autoclaved means one own machine is there. In that they stored the sperm, and from that they have isolated kinetin chemical, kinetin cytokinin chemical, that is a adenine derivative from herring sperm DNA. Cytokinin chemical name is N6-porphyryl aminopurine. N6-porphyryl aminopurine. It's a adenine derivative. Its chemical nature. See, this is a kinetin and its chemical structure they have given here. See, one more, zeatin from corn kernel and coconut milk. From coconut milk, this is a zeatin they have given. This is kinetin and this is zeatin. Zeatin is a natural substance with kinetin-like activities. It is a zeatin is having kinetin-like activities. It's a natural substance present in the coconut milk or corn kernels plant. They are the synthetic compounds with a cell division promoting activity. They are having what activity? Cell division promoting activity. Okay. Naturally, cytokinin are synthesized in the region of rapid cell division. Where there is a rapid cell division, in the root apices, in the shoot buds or in the young fruits, wherever there is a what we can say, wherever there is a rapid cell division happens, there cytokinin is going to be synthesized, like root apex, like shoot buds, axillary bud, terminal bud.
Young fruits, in young fruits cell division is faster, their cytokinin synthesis maximum happens. Okay, now what are the functions of cytokinin? They play an important role in cytokinesis. You know the cytokinesis means what? During mitosis we have studied about nuclear division is called karyokinesis. Karyokinesis we have studied, and cytoplasm division is called cytokinesis. That means for cytoplasmic division, which hormone helps? Cytokinesis helps. Cytokinesis means cytoplasm division of cell. For cytoplasmic division, cytokinesis hormone helps. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶದ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋ ಮುಂದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಲೀವ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸೋದು, ಎಲೆದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಶೂಟ್ ಸೈಡ್ ಶೂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶೂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದಾವಲ್ರಿ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ಗಳು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಸಸ್ಯದ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಶೂಟ್ಗಳು ತಯಾರಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶೂಟ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ, ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ತುದೇದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಆಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದ. ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ apical dominance, tip growth is reduces, it reduces the tip growth and side branches growth it will favor. That is the function of hormone called as cytokinin. Not only that, promote nutrient mobilization in which they help in the delay of senescence. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೊಬಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಬಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲೆ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗೋದು ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಸ್ತದೆ, ಏಜಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಸ್ತದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಪಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಜಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪಾಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನದ ಇದೆ. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗುರ್ತದೆ ಏನದಂತ. ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಆಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಡ್ tip bud grows, axillary bud or lateral growth suppress. ತುದೇದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ? ಆಕ್ಸಿನ್. ಮತ್ತು ಸೈಡ್ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಆಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ದಿದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಇದೆ. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಡ್ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟಿಪ್ಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫೇವರ್ ಆರ್ helps for axillary growth. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ
ತುದೇಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ apical dominance. apical dominance ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ದಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇದು ಏಜ್ ಏನಿದಲ್ಲ, ಏಜ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಲೇ ಇನ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಚ್ಮಂಡ್-ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ರಿಚ್ಮಂಡ್-ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, now next hormone, what is the name of that? Ethylene hormone. What is the hormone name? Is ethylene. It's a chemical empirical formula C2H4. Okay, Cousin's scientist Cousin confirmed the release of volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored bananas, and later this substance were identified as ethylene. Concentrate here. Volatile substance they have got from ripened oranges. From ripened oranges they have got a volatile substance that is name of ethylene. So what ethylene will do? Ethylene will hastens, means increases the ripening process in the banana. See, this is a banana. If you apply ethylene to this banana, it hastens the ripening process as early as possible. This substance they were identified ethylene. It is a simple gaseous species. Who scientist identified this one? Cousin scientist. Volatile substance from the ripened oranges, and it has ability to hasten the ripening in the banana. That means enhance as early as ripening in the bananas as well as mango. Early ripening in the mangoes and bananas can be induced by ethylene hormone. Okay, now it is synthesized in large amount by tissues undergoing senescence and ripening fruits. Whichever the tissue which undergoing aging process and whichever the fruit will undergo ripening, where it is its quantity is more. In the ripened fruits and aging fruits, their quantity is maximum in where? The quantity is maximum in ripened fruit and aging leaves, like that stem as well as leaves, aging leaves as well as ripened fruits, maximum quantity of ethylene synthesis takes place. Okay, what are the functions of ethylene? Horizontal growth of seedlings, swelling of axis, apical hook formation in dicot seedling. Concentrate here. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ದ ಈ ರೀತಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಆಪಿಕಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಹುಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುತಾಗ್ತದೆ. ಆಪಿಕಲ್ ಹುಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೀಜದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಇದು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಆಪಿಕಲ್ ಹುಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಪಿಕಲ್ ಹುಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪಿಕಲ್ ಹುಕ್. ಆಪಿಕಲ್ ಹುಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ದ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ growth in seedling and apical hook formation in the seedling. Which hormone helps? Ethylene hormone helps. It promotes senescence and abscission in the plant organs, especially leaves and flowers. Remember, it promotes senescence means aging ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಜಲ್ದಿ aging ಮಾಡ್ತದ. ಎಲೆಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಫಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ. ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಲ್ದಿ ಏಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಜಲ್ದಿ ಏಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಜಲ್ದಿ ಎಲೆ ಹಣ್ಣ ಉದುರಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತೈತದ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ
promotes senescence and abscission. Abscission ಅಂದ್ರೆ falling process. Leaves, fruits falling process. Leaves, fruit falling process ಗೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏಜ್ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನಂತ? ಇಥಿಲೀನ್. ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿಲ್ಲ. ಎಲೆ ಉದುರು ಬೀಳೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದ? ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಆಬ್ಸೆಷನ್. ಎಲೆ ಉದುರು ಬೀಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉದುರು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಾಗುವ ಮುಂದೆ ಆ ಹಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್. During the fruit ripening, the rate of respiration will get increased. This process is called respiratory climatic. It promotes the fruit ripening, as well as during fruit ripening, the breathing rate or respiration rate of the plant will get increased. That phenomenon is called respiratory climatic. That is the function. One more function, it breaks the seed and bud dormancy. What is meant by dormancy? Resting period. In that period, the seed never germinate. But if you apply the ethylene, it breaks the seed dormancy. Even in the resting period, the seed will produce the new plant. It germinates. It initiates germination in peanut plants as well as sprouting of potato tubers. See, potatoes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಡ ಬರೋದು, ಎಲೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಟ್ಯೂಬರ್ದ ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜನರಲಿ ಈಗ ಬೆಳೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜಗಳು ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ದಾಗ ಅವು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೀಡ್ದ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ? ಇಥಿಲಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ಸಸ್ಯನ ಡೆವಲಪ್, ಬೀಜದಿಂದ ಅರ್ಲಿ ಸೀಡ್ದಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. You know what is seed dormancy? It is the resting period of the seed. In that period, seed never germinates. If you apply ethylene to that, seed dormancy breaks and seed start germinating. Even it's even resting period, because we are breaking the resting period. Dormancy we are breaking by applying which hormone? Ethylene hormone. Okay, this is about the hormone called ethylene. One more function I will tell you of the role of the ethylene is petiole elongation in deep water rice plants. In deep water rice plants, petiole elongation. This petiole means stalk of the leaf, and the rice plants will comes above the water. So what is meant by petiole elongation in deep water rice plants? That we have to study. Concentrate here. Petiole elongation in deep water rice plant. In deep water rice plants. How? By gibberellin. By ethylene hormone. Suppose this is a rice plant. Generally we are growing the rice plants in the water. Minimum water is there. This is a land. On that land, this much amount of this water is there. And you know that rice plants which are coming above the water they are coming. Above the water they are coming. Why rice plants these are coming above the water? Because the stalk of the rice plant is called petiole. Petiole elongation happens. This elongation of petiole, because of that rice plant is coming above the water, because of petiole elongation due to the application of hormone called ethylene. When we apply the ethylene, petiole elongation happen and rice plants coming above the water. That is
the application of ethylene hormone. It will do the elongation of petiole of the rice plant so that rice plants comes above the water and leaves will get proper sunlight and growth of the plant will be happens properly. Okay. Second, promotes root growth and root hair formation. Root hair, see this, these are the root hairs. Root hair formation in the plants, the ethylene hormone helps. When number of root hairs are maximum, water absorption also maximum. Root hair formation. Used in initiating flowering and for synchronizing fruit set in pineapples. Also induce flowering in mango. See, remember here, it initiate flowering and for synchronizing fruit set in the pineapples. Flowering initiate ಮಾಡ್ತದ pineapples ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು fruit set proper fruit set ಆಗಲಿಕ್ಕೆ fruit properly develop ಆಗಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡ್ತದ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ, ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಹೆಚ್ಚ, ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೈನಾಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೈಡ್ಲಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಇಥೆಫಾನ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಇದೆ. ಇಥೆಫಾನ್ ಇನ್ aqueous solution is readily absorbed and transported within the plants and releases ethylene slowly. ಇಥೆಫಾನ್ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಥಿಲಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಇಥೆಫಾನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಇಥೆಫಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು, ಅದು ಇಥೆಫಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಇಥಿಲಿನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಥೆಫಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್, ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ accelerate the abscission in flowers, fruits, etc. Accelerates the what we can say abscission in flowers. Abscission means falling process, flower falling process, fruit falling process. Cotton, cherry, walnut, fruit falling, flower falling process ದಲ್ಲಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಚೆರಿ ವಾಲ್ನಟ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಷನ್, ಫ್ರೂಟ್ ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬೀಳೋದು, ಉದುರು ಬೀಳೋದು, ಎಲೆ ಉದುರು ಬೀಳೋದು, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉದುರು ಬೀಳೋದು, ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಫ್ಲವರ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವರು ಆಬ್ಸೆಷನ್. ಫಾರ್ ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಾಲಿಂಗ್, fruit falling, for that ethylene will helps. And even ethylene promotes female flower formation in the cucumber, thereby increasing yield. That means if more number of female flowers, more are the fruits, because you know fruit is the product of ovary. If more number of female flowers in the plant, more are the fruits, and more are the fruits, the product is more. So if you apply ethylene on the plants, remember it produces more female flower. If more female flower, more fruits formation. That is called gynogenesis. What is the gynogenesis? Formation of more female flower in the plants. If more female flower, more number of fruits are produced. So this is nothing but the role of hormone called ethylene. So we have studied about these are the different hormones and what are their different roles we have studied here. Okay, there is one more hormone called abscisic acid, as well as there are three concepts called photoperiodism, vernalization and seed dormancy, that we can study in the next video. Okay, so we have studied about the ethylene. The most extensively used ethylene, I have said, ethefon. If you aqueous solution, if you apply the ethefon on the plant, it will absorb by the plants and slowly releases which hormone? Ethylene. So tomato fruit ripening is hastened by the ethefon hormone, remember, and flower and fruit abscission, ethefon also helps. Abscission means falling of flowers as well as fruit, that is what the ethefon will helps. Okay. Next we have studied about what is that root hair formation. Number of root hairs are more, then water absorption also more.
Okay, petiole elongation in the rice plant petiole elongation is carried out by ethefone hormone. So this is what the ethylene, it is a gaseous hormone, and this is, remember, it is kept under the both category, growth promoting as well as growth inhibiting category. Ethylene hormone will be placed. Okay, so in the next video we can study about the hormone called abscisic acid and three concepts of photoperiodism, vernalization and seed dormancy. Okay, hope student you have understood all the things. If you have any doubt, you can comment me, and you can see video properly. You can observe all the points from NCERT, and get it the meaning of every line and sentence of the NCERT. If you have any doubt, you can consult me on the in the comment box. If you have any doubt, you can ask me, I can answer that also. Okay, so please observe and see the video up to the last end. So we have finished here this concept, and next video we can see the next concept. Thank you.